Yes, students. So, very good morning to one and all present here. So, today we are going to discuss with respect to the scheme of valuation of digital system design, that is February March 2022. So, this question paper is a very easiest question papers that we have that we are going to discuss today, and the questions are not that much complex to or not that much difficult to. So, it's very much easier. So, we can easily discuss this within no time. Yes, but why we are discussing this particular thing today, like why we are having a discussion on scheme of valuation every day is because so we just discussed the question paper, right? So when we just discuss the question paper, we just say that you have to do like this, you have to do like that, so and so what I can say will tell, but ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ along with the answer so that you get to know how to attempt an answer for that particular question. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆ ಮಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, wait a minute, this one we just discussed with this yesterday, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? there are 5 prime implicates according to 5 groups that you can make by using this K map. ಈ K map ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 5 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ 5 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ 5ರದ್ದು PI ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯುವಾಗ while they're writing the total equation in terms of SOP or in terms of SOP, I'm sorry, in terms of SOP ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ is only considered 3 groups, right? 3 groups, right? ಇಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 5, ಇಟ್ ಇಸ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಈಗ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದೆ ಕಣೆ, ನಾನು ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ, ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರದ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್, you can just eliminate that group or you can make choices between the redundant groups, right? So ಈಗ for example C bar D ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, just a minute, this is C bar D, I'll write it here, A bar B bar, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದು ಕೆ ಮಾಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಮಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ VTU people expect from you ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಡಿ, ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ and CD bar, C bar D, CD and CD bar. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಬಂದು ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಎ ಡಿ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಕಲರ್, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ. ಮತ್ತೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ AD ಆಯ್ತಾ. ಸೊ AD. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಐದರ್ AD ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು C/D ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಮತ್ತೆ 1 and 1 ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. You have to see which group is redundant, which group is not required. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಈವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ C/D ಮತ್ತೆ AD ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ವಿತ್ C/D and one with AD, right? This is what is they have done. So ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And we are also trying to explain you the question paper questions by using the scheme of valuation, and we are trying to reach out to you by telling what is inside that scheme of valuation and how the VTU people write the scheme of evaluation, how do they what are the points they keep in mind while writing that ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. and please to watch all this without fail. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. we are just discussing in a neat and clean manner. So please do watch all this without fail. And now without wasting much time, we'll come to this. We can finish that scheme of valuation within no time because it tumba easy ಇದೆ. So define and explain the combinational logic circuit with block diagram. ಇದು DST using Verilog question paper ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ February March 2023. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. And develop the canonical min term and max term forms in decimal notation for the following boolean function. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆನಾನಿಕಲ್ min term equation ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is like SOP, right? It's a canonical min term form, first one. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು canonical min term equation ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು a bar is equal to 0, a is equal to 1 ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದರದ್ದು ಬೈನರಿ ನೊಟೇಷನ್ ಬರೆದು ಆ ಬೈನರಿ ನೊಟೇಷನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಬರದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನೊಟೇಷನ್, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ಟೆಡ್ 5 ಆಫ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್? ಯಾ. And simplify the following using K-map method and also construct the logic circuit for the simplified equation function. So logic circuit na construct ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, but he has not told you which gate to use ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು K-map ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ you will get a simple SOP equation or a simple POS equation. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ use the normal logic gates ಅಂದ್ರೆ NOR gate ಮತ್ತೆ NAND gate ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು you can use your OR gate, you can use your AND gate to solve the questions. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಅವರು ಗೇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು SOP ಮತ್ತೆ POS. ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ SOP ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ಮೊನ್ನೆದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ SOP ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, POS ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಡು, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಡು. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಮ್ ಆಫ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, right. These questions are quite difficult, and difficult in the sense easyನೇ, but ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. The SOP equation that you get at the end, so that will be very much bigger. So ಆ ತರ ಬಿಗರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು NAND ಗೇಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ NAND ಗೇಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುವಂತ ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಯಾವ ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 1B ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು NAND ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ for your SOP equation or for your SOP question in came up, he'll ask you to implement using NAND gate only, and for your POS he'll ask you to implement using NOR gate. SOP ಗೆ NAND gate ಕೊಡೋದು, POS ಗೆ NOR gate ಕೊಡೋದು, ಇದೊಂದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಟರು. ಏನಕ್ಕೆ SOP ನ NAND gate ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ NAND gate ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ A and B as an input, so you will get for a NAND gate ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, you will get A bar A into B the whole bar ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ A into B the whole bar ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ರೂಲ್, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ your A plus B whole bar will become equal to A bar into B bar, ರೈಟ್. A bar into B bar ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ A bar into B bar ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ರೈಟ್. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು, SOP ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ SOP ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು NAND ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ POS ಈಕ್ವೇಶನ್ NOR ಗೇಟ್ ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ NOR ಗೇಟ್ and what if you give an input as A and B to the NOR gate, so you will get A bar plus A plus B the whole bar, ಕರೆಕ್ಟಾ. A plus B the whole bar ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ NOR ಗೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ NOR ಗೇಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ POS ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್, you will have a rule say that is A into B the whole bar is equal to A bar plus B bar. So A bar plus B bar ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, and that multiplication will be present in POS equation. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, NOR ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. POS ಒಂದು ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ NOR ಗೇಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. NOR ಗೇಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, A plus B the whole bar ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ A plus B the whole bar ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ A into B the whole bar will become equal to A bar plus B bar. ಇದಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ POS. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು NOR ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ NOR and NAND in the case of your POS and SOP, right. That is what your this thing. ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಇದರಿಂದಾನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಗೇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು
ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು SOP ಅಥವಾ POS ತಕ್ಕನಂಗೆ NAND or NOR gates ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ QM ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. So this one I'll tell you. So this is a combinational circuit for a valid single digit BCD data. So single digit BCD data ಮಾತ್ರ ನೀವು combinational circuit ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ output will be 1 whenever a number is greater than 5 appears at the input. So ನಂಬರು 5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, you have to write the output as 1 for all the output which is lesser than and equal to 5. So lesser than or equal to 5. So lesser than andre, so this is lesser than or equal to 5. For all the outputs lesser than or equal to 5, this is what stands for outputs. So you are supposed to write it as 0. And for all the outputs greater than 10, what you are supposed to do? You are supposed to put it as X, which is invalid. Why X? Because it is asking for a valid single digit BCD data. You are going to construct a combinational logic circuit for a valid single digit BCD data. Single digit BCD data ಗೆನೆ ನೀವು combinational circuit ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಏನು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್, 10 to 15 are a double digit. So double digit ಎಲ್ಲ invalid ಆಗುತ್ತೆ. So suppose write it as X, that's all, right? Okay. And this identify the PI and EPI for the following function. This is also easier, I'll just tell you. So see ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ವರ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು KMAP ಬರೆಯೋಕೆ 2.5 and PI and EPI ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2.5 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವರ್ತ್ಗೆ ಕೊಡೋದವರು ವರ್ತ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, right? Okay, so let me come to the answers now without wasting much time. Yeah, so a combinational circuit consists of a logic gate whose output at any point of time are found to be directly only from the present combination of the inputs irrespective of previous input. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ whose output at any point of time, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನ್ ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ irrespective of the previous input. That is, they don't consider the previous input. Previous input ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. The output whatever you get depend upon present input but not the past inputs irrespective of previous input. That means previous input ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, right? The combinational logic function F. So this is what is supposed to explain with respect to ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇರು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ and 2 marks for a definition. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? So let x be the set of all input variables x0, x1, x2 till xn. Okay, this is x be the set of all variables, this is set x. Okay, and y be the set of all output variables, this is y0, y1, y2, y3 till yn. So this is what is the diagram. So when you give x0 as an input the combinational logic function, you get y0, and when you give xn as a combination input the combinational logic function, you will get yn, and these are all the inputs, that's x0 till xn, and this box is a combinational logic function f, and here are the outputs y0 to yn. ಇಲ್ಲಿ x1 ಕೊಟ್ರೆ y1 ಬರುತ್ತೆ, x2 ಕೊಟ್ರೆ y2 ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ till xn. If you give it as an input the combinational logic function, you get yn, right? Yeah. And the combinational function f operates on the input variable set x. Combinational function f, it will operates on the input variable set x. What is set x? That's x0, x1, x2, x3 till xn, right? To produce the output variable set y.
ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಜೊತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ that is set x you give, according to that it will operate and it will produce the output variable y, set y, right? So the output variables y naught through ym are not fed back to the input. So output variable y naught through ym, so this y naught through ym, it is not once again fed to the input. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ the output is fed back to the input. It's a feedback connection. So feedback connection ಇಲ್ಲಿ ruled out, feedback connection ಇಲ್ಲ, right? So that is the output y naught through ym is not connected to the input. ಈಗ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. And the output is related to the input as y is equal to f of x, right? So this is what is one thing you're supposed to write, right? And now coming to the question number 2. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ a ಬಾರ್ b ಪ್ಲಸ್ ಸಿ d ಬಾರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 145 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 145 ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಟಾನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ 0 1 2 4 5 6 8 9 10 12 13 14, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೂ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ 10 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ತರ ಲೆಕ್ಕಗಳು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ cell numbers as 1 in the particular K map. So K map ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ cell numbers ಏನಿದೆ, ಈ cell numbers ಗೆಲ್ಲ 1 fill ಮಾಡಿದೀವಿ, right? And now we can see that you have made a group of 8 over here. See octal group ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ, yeah, octal group ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this particular will get cancelled. This is what is their octal group. This particular thing will get cancelled and you remain with what? You remain with C bar only, right? This is C bar. Why? Because you have C bar D bar and C bar D. So ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನು, C bar. So C bar is written, and here if you take a group like this, once again this get cancelled, and here you have what I can say the, which one? What I can say the this one, that is your, once again it is D bar. Why D bar? ಯಾಕೆ D bar ಅಂತಂದ್ರೆ he is not taking this group of 4 completely. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, that considering the overlapping method. So when you overlap this ಅನ್ನ what I can say the vertical manner. So vertical manner ಅಲ್ಲಿ ನೀವು overlap ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is the cell number 0, cell number 4, cell number 12 and cell number 8 will get overlapped with cell number 2, cell number 7, cell number 6, cell number 2, cell number 6, cell number 14 and cell number 10 will get overlapped. Idu cell number 0, cell number 4, cell number 12, cell number 8, and this is cell number 2, cell number 6, cell number 14 and cell number 10. They get overlapped each other according to overlapping concept. So once again it will be a group of 8. So in the case of group of 8, you have C bar D bar over here and you have C D bar. So what's that going to happen is that you have D bar as common in both, so it is D bar here, right? And if you consider the logic diagram, so just a minute, I'm so sorry. So if you consider the logic diagram, so ನೀವು logic diagram consider ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what's that going to happen if you consider the logic diagram as nothing but, so see simple ಆಗಿ C bar D bar ಇದೆ. So C bar plus D bar is a very simple circuit wherein you can construct by using what? You can construct by using a basic gates, right? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ NAND gate ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾರ್ ಗೇಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನೀವು ಲಾಜಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, so here it is nothing but you take an inverter, right? Here you take an inverter. Why? Because you have a C bar and D bar. ಅದಕ್ಕೆ inverter ಬೇಕು. You take C first and you give it to an inverter and it will become C bar and the C bar, and here you take a D and D is given to an inverter, so you get a D bar because D bar is present over here, and from this you are going to connect it to a AND gate. Why you are going to connect? You are going to connect it to an OR gate, right? OR gate again connect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. You are going to connect it to an OR gate because it's an addition, right? So that is why you are going to connect it to an OR gate, and from this OR gate, what I can say, you are going to get C bar plus D bar. What is OR gate? Addition, and is multiplication. So that is why you are going to connect it to an OR gate, and when you connect it to an OR gate, you are going to get a addition of that C bar plus D bar, right? Yes. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, ಸಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಾರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ನಾನ್ ಗೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Just they require a simple what? Just a minute, I'm sorry. Just they require a simple what? They require only a simple and or gate. So ಅದಕ್ಕೆ simple and or gate ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are trying to what I can say construct the logic diagram, right? Construct the logic diagram, right? This is what is one. Just a minute. So this is what is one important thing, students. So just a minute, students, please do wait. Okay. Yeah, I'm so sorry for the distraction. Just 2 minutes. Okay. Yeah. So sorry for the distraction. Just 2 minutes. Right? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So this is what is the matter. So then now, so ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್? ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್, and what is that is supposed to do is that you're going to first give C to an inverter, it will become C bar, and D to an inverter, it will become D bar, and C bar plus D bar is totally given to the NOR gate, sorry OR gate, wherein it becomes an addition. So C bar and D bar will get added, so it will become equal to C bar plus D bar. This is what is simple. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಎಸ್. And the equation that you resulted, the SOP or POS equation is simple ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now let me come to another one. So here this is not done. So yeah, and here, okay. So here, so see here, this is BCD number. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, first is supposed to write the decimal number from 0 to 15. See, right? And then here it is nothing but you're going to write the binary numbers of those decimal number from 0000 till 1111. You know this, right? ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. And what I told you that if the input ranges from 0 to 5, right? If the input range is from 0 to 5, you're supposed to write it as how much? You're supposed to write it as 0, because it is only a, what I can say, the question given is that if the output is greater than 5, then you're supposed to write the output as 1, right? So ಇಲ್ಲ question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. You can see here, you have to write the output as 1 whenever the
number is greater than 5 appears at the input, right? So that is why what you are supposed to do. Whenever a number 5 appears at the input, you can see here, whenever a number 5 is appearing at the input, that is number greater than 5 is what? 6, 7, 8, 9. These are the numbers which are greater than 5, and as they're appearing, you're supposed to write its output as 1, and all the other outputs, which is what I can say, the from 0 to input from 0 to 5 are to be written as 0 because they don't have any issues, but the inputs which is greater than 5, that is 6, 7, 8 and 9 are to be written as 1, and the 2-bit numbers, that is 10, 11, 12, 13, 14, 15 are written to be as 6 because he has only asked you to construct a single digit by BCD code, right? Single digit BCD code ಗೆ combinational circuit ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು single digit ಅಂತ mention ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ all the double digits inputs are invalid. That is double digit input are 10, 11, 12, 13, 14, 15 all are invalid. So therefore you are supposed to write its output as 6. Input ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, but you are supposed to write its output as 6, right? It's invalid, right? And now your equation will be is equal to this, that is 6, 7, 8, 9 plus don't care, these are all the don't care terms, right? Because they are written as 6, they are invalid, right? Yeah, okay. So 6, 7, 8, 9 is because whichever is one is supposed to take that into consideration, that is you are supposed to take in consideration with the min term. So therefore min term symbol is the summation, and it is 6, 7, 8, 9 plus d into 10, 11, 12, 13 and 14, which is don't care, right? Now let me come to the last question and we'll just find out. Before that, they've I guess taken the this one, okay? So actually 5 marks ಗೆ ಇದು ವರ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು? Yeah, so this question is for 5 marks, but for 5 marks this question is not that worth, students. 5 marks ವರ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮೀನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಸ್ತೀರಾ, SOP ಇದು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 7 ಗಾರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 1 ಬರೆಯೋದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ a plus bc, and now here a plus bc na simple agi you can just make sure that you can implement using your and or gates. So first a alva, so a na direct agi en martira, you are going to give it to an or gate. A is directly given to an or gate, and if you want b and c, what you are supposed to do, b ಮತ್ತೆ c ಎರಡನ್ನು ನೀವು I'm sorry students, so this is or gate ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ BC ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so B ಮತ್ತೆ C ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, AND gate ಕೊಡ್ತೀರಾ. So this is an AND gate. If you give B and C to an AND gate, you will get BC as an output, and that BC you are going to give it to this OR gate, and you are going to give an A to the OR gate. So this will give an output as A plus BC. This is 1 marks, right? So actually the 5 marks ಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, but ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but just understand, right? So I've taught you how to draw a K-map, how to write the cell numbers in the K-map, and how to place 1 or 0 in the cells of a K-map according to SOP and POS, and how to group that. And along with I've taught you about the don't care terms also, and how to extract the SOP equation or POS equation according to max term and min term ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, right? If I tell you everything, then it becomes a problem, right? ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, right? And let me come to this. So this is the last question. ಸಿ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಇದು. So this f of ABCD is equal to summation of 1 2 3 5 6 7 11 12 13 14 15, right? ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you need to extract PI and DPI, right? So PI and DPI, so grouping ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಕೇಮಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 1 and 1 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು PI and DPI ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
So I guess this is one group they are considering. Okay, so 5 groups consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, right? So now they are telling one is group of 3, 7, 11 and 15, which is 3. So this is 3, this is 7, this is 11 and this is 15, right? The group of this is nothing but CD, because this part will get cancelled and it is CD. ನೋಡಿ ಅವರೇ numbers mention ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, so ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, right? This is 12, 13, 14, 15, which is 12, 13, this is this one, this 12, 13, 14 and 15, and in this group what's there going to happen? The top one will get eliminated. 12, 13, 14, 15 group ಅಲ್ಲಿ top one eliminate ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ you get the resultant as only AB, right? Yeah, and this is 1, 3, 5, 7. ಯಾವುದು 1, this 1, 3, 5, 7. So the group of 1, 3, 5, 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you get A bar D, because here you have A bar, B bar and A bar B. So here you get a common as A bar, and here it is C bar D and CD. So really D common sigate, so that's why it is A bar D, and 2, 3, 6 and 7. So 2, 3, 6 and 7. What I'll do is I'll just erase this completely. So 2, 3, 6 and 7 ಮಾತ್ರ highlight ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So 2, this is 2, 3, 6 and 7 group, right? ಇದೆ 2, 3, 6 and 7 group. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have CD and CD bar, CD bar, and here you have A bar, B bar and A bar B. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ A bar common ಆಯ್ತು, and from this you have C as common, so that is why it is C, and this is 5, 7, 13, 15. So 5, 7, 13, 15 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so which is that 5, 7, 13, 15 group? So 5, 7, 13, 15 andre, just a minute, this is 5, 7, this one. This is 5, 7, 13, 15 group. So idrali ಏನಾಗುತ್ತೆ 5, 7, 13, 15 group ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but your A bar B and AB, and here on the top you have C bar D and CD. So idrali ಏನು common ಆಗುತ್ತೆ, D common ಬರುತ್ತೆ, and here you have B as common, so that's why it is BD. And the last group 7, 6, 14, 15, I'll just even highlight that group. So it is 7, 6, 14, 15. So 7 yadu, this one. So e group alli enaagtade, you have CD on the top and CD bar on the top, and here you have A bar B and AB. So idರಲ್ಲಿ common ಏನಾಗುತ್ತೆ, B and C, right? BC. So idರಲ್ಲಿ PI and EPI consider ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So you know that this A bar D, A bar C, AB, BC, CD, BD. So ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. So ಇವಾಗ, so idರಲ್ಲಿ this A bar D is an EPI, because A bar B, ಯಾವುದು A bar B, just a minute, A bar D, I'm sorry. 1, 3, 5 and 7 group. I'll highlight that and tell you. So I'll finish it off soon. A bar D alva. Wait, 1, 3. This is your A bar D group. So the A bar D group is an EPI, because this one cell is not been shared by any other. That is, cell number 5 is not been shared by any other cell. So that is EPI. And if you consider CD group, so CD group yadu, 3, 7 and 11, 15. Here see 3, wait a minute, I'm so sorry students. This one. This is 3, 7 and 11, 15. So 3, 7 and 11, 15 group anna nododadre, so here it is nothing but, so here this cell number 11 is not been shared by any other, so it is an, what I can say, the EPI, right? One cell ಬೇರೆಯವ cell share ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ EPI ಆಗೋಗುತ್ತೆ. And the next one is AB. So what is AB? 12, 13, 14, 15, that is this one. So ಈ group ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so this is what I can say, the AB group, and ಇದರಲ್ಲಿ cell number 12 is not been shared by this cell, that is cell number 5 and cell number 8, so that is why it is an EPI, right? And next one ಯಾವುದು, next one A bar C. So which is A bar C? 2, 3, 6 and 7. So this is 2, 3,
6 and 7. In this group, you can see that your cell number 3, cell number 2 is not been shared by any other cells in the case of 2, 3, 6 and 7 group. So that is why it is nothing but it's an EPI, right? And all others are non-EPI. That is which one is remaining. So we were done with A bar D. We are done with CD. We are done with AB. And we are done with A bar C. So BD and BC cells are remaining. This BD and BC cells are remaining. And if you consider BD, it is 5, 7, 13 and 15. Which one? 5, 4, 5, 7. This one. So this group, here in this group you can see that. So here in this group 5, 7, 13 and 15. So this all the groups are being shared by each other. So that is why they are non-EPI, and BC is also a non-EPI. Right, and this is what I was about to tell you, and please do make sure that you like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And EPI ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು EPI ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. And this is what is about to tell you, and thank you.